Let's move on to class. So yesterday, what we discussed. So how to install tools in Jenkins server and how to create job and how to configure SCM and how to configure Maven and how to trigger the build. Anyone any doubt? No, sir. Try this, sir. So this is very important. Just configure how to configure the tools. Jenkins service is running. Okay. How to access localhost default port number 8080. Default port number 8080. So admin. Okay. So yesterday what you did, if you want to install any plugin, if you want to install any tools, build tools and all, Java, build tools, Git, anything, go to manage Jenkins, go to manage Jenkins, go to manage Jenkins, and these are the tools section. So under the tools, see here, if you want to specifically add any JDK, we can add it here. This is the by default Git. Already it is getting a git.exe. And if you want to add a Gradle, or this is whatever you want. So this is Merkle Git repository, Bitbucket. This is the and Maven. If we click edit, if we click what is this? If we click expand, now see here. Yesterday I added two versions of Maven. One is Maven 3.9 and I selected automatically. And one more 1.3.8 I given my local path Maven underscore home. Already this path I set in the environment variable. So I want to use both areas same version. That is the reason I added here. This is the Maven underscore home. Clear? Once tool section is done, once tool section is done, next what you need to do? Save. Once tool section is done, create the one job. Correct? Go to first create the one job. So yesterday I created one job. What is the job name? DevOps Maven app. So if you want to update, if you want to modify anything, go to configuration section. Click on configuration and first I configure SCM, source code management. Click on source code management. I configure source code management. See here, this is the repository URL. But real time we need to add credential. I will show you how to add credential under. This is the repository. This is the public repository. You can also use my repository for testing purpose. Okay. So this is my repository and which branch I connected with the branch. This is my branch name. Okay. Now if you go down, build steps. What are the build steps you want to execute? Already you know Maven lifecycle and all. So as of now, you know manually how to execute all MN space, install, clean, validate, compile, and deploy and all. Now same steps I am configuring Jenkins via Jenkins only. Don't confuse here. మీకు మాన్యువల్గా ఎలా రన్ చేయాలో తెలుసు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్ సో ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జావా కోడ్ హౌ టు రన్ how to generate the artifact file you know so go to that particular project folder under project folder mn space whatever which life cycle you want అంటే మనకు మాన్యువల్ లైఫ్ సైకిల్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో జస్ట్ ఎంటర్ చేస్తాను సేమ్ థింగ్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ నేనేం చేశాను వయా జెంకిన్స్ ద్వారా ట్రిగ్గర్ చేశాను దట్స్ ఇట్ క్లియర్ here we can pass multiple also or we can class remove clean also if you remove clean you know right what are the manual life cycle will execute everything it will call one by one step by step so this is the I given this is the which version you want to trigger so the current project this repository this current project this is the repository right ఈ సోర్స్ కోడ్ నాకు ఏ వర్షన్ రన్ అవుతుంది Maven 3.8 లో రన్ అవుతుంది క్లియర్ okay and call that's it now this is the 2 points only so first before that we need to configure tool section ఇక్కడ ఈ వర్షన్ మీకు డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి జెంకిన్స్ టూల్ సెక్షన్ లో కాన్ఫిగర్ చేయాలి వన్స్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ డన్
Now come to here, select the specific version and select, give the goal. Which goal you want? Which goal you want? We can give anything. Deploy అంటే ఎందుకు యూస్ చేస్తాం మనం? Once the artifact file is generated, if you want to upload these artifact files in Nexus repository, మీకు ఆల్రెడీ సార్ చూపిస్తుంటాడు, కరెక్ట్? సో once artifact file is generated, if you want to upload these artifact files Nexus repository, so that case we are using deploy, correct? Anyone any doubt here in this section? And this is the SCM section. Sir, no. Clear? Clear, sir. Clear now. Okay. So I configure. Now, if you want to trigger the build, ఇప్పుడు ఎలా బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ చేయాలి? బిల్డ్ అవ్వాలి. ఎలా బిల్డ్ అవుతుంది? ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ ద బిల్డ్ నౌ, కరెక్ట్? Yes, sir. బట్ రియల్ టైంలో నాకు 100 ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. సో ఆర్ 50 ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతాయి, 10 ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతున్నాయి. ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఎవరు బిల్డ్ చేస్తారో మనకు తెలియదు కదా, కోడ్ పుష్ చేస్తారు. నేనేం చేస్తాను, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాక్టీస్. ఐ క్రియేటెడ్ వన్ జాబ్, I configure SCM, I configure Maven, I install the some plugins, I configure some tools in the tool section. But here every time I am clicking manually, build now, build now, build now. But real time, so this is very difficult. We don't know, there is multiple projects, multiple jobs we created. Which project we want to run? That is very big headache. So we need to do some automation. Got it? Very, very important. ఇప్పుడు నాకు if any changes happening my repository. What is my repository? This is my repository. Clear? So if we go here, repository. So what is my repository? This is my repository. This is my source code. Source code is nothing but our project code. That's it. Don't confuse here. Source code is nothing but our project code. Correct? ఇప్పుడు what is very, very important. Now try to understand. Spend. If you have any doubt, just ask. Okay. Now this is my repository. So this is the repository. This is same story only. This is the, we are using so GitHub. GitHub repository. What is our repository name? Maven web application. So this is my repository application. This is Maven application. Very, very important. This is nothing. Same. ఇప్పుడు assume this is the repository. This is the project. Maven web application project name. Okay. So just assume 3 people working parallelly. Hemant, Vishwa, Monica. 3 people working parallelly. Just assume one resource is developer, one resource is tester, or one resource is DevOps engineer. Just assume. Okay. Now, these all people, this is central only, right? Anyone, any doubt here? This is a known story. Everyone have a local, correct? Yes, sir. This is the local. This is your local repository. Everyone have a local repo. Now, he is a developer. Just assume. One guy is a test engineer or tester. Okay? He is the tester. One guy is a DevOps engineer. Just assume DevOps. Now my code is available here. Correct? Now come to part. Yes, sir. Now I install Jenkins server. Correct? I install the Jenkins server. మనకి ఇలానే ఉంటుంది, కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం ఇలానే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద జెంకిన్స్ సర్వర్. సో ఇన్ ద జెంకిన్స్ సర్వర్ I configure. What I configure? SCM I configure. SCM is
and maven also I configure. Now I configure everything. If I want to build, నాకు బిల్డ్ అవ్వాలి. బిల్డ్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తారు మీరు? ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ క్లికింగ్ మాన్యువల్లీ. కరెక్ట్? దిస్ ఈజ్ ద జస్ట్ టూల్. Jenkins is the just tool. Now we have repository, we have resources. Now I configure Jenkins server. Now source code is available here. Next everything I configure here. SCM source code management I configure, Maven I configure, and with the help of I am triggering the build. So every time it is triggering automatically or I am clicking manually. బిల్డ్ Automatic. నువ్వు ఏదైనా మాడిఫై చేసావు అనుకో, ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది ఎలా రన్ అవుతుంది, నేను ఏదైనా మాడిఫై చేశాను ఆటోమేటిక్ బిల్డ్ అదే రన్ అవుతుందా, నేను మాన్యువల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, Manual. మాన్యువల్ గా క్లిక్ చేస్తున్నాను. Manual. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ రియల్ టైం. మనం క్లిక్ చేయలేము అక్కడ, ఎందుకంటే దర్ ఈస్ నో వన్ సింగిల్ ప్రాజెక్ట్. మల్టిపుల్ పీపుల్స్ వర్క్ చేస్తుంటారు, మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఆటోమేటిక్ నాకేం కావాలి, ఎనీ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ మై సోర్స్ కోడ్ ఐ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ ఆటోమేటిక్లీ. Very, very important. Okay. Now see here. Now, if you go to here, Jenkins server, go to configuration section. There is two options available. If you go here, build trigger. There is a build periodically and poll SCM. Enter also many people asking this question. What is difference between poll SCM and build periodically? Now build periodically means based on date and time. Continuously it will trigger the build. Very simple. See here, this feature is primarily for using Jenkins as a cron replacement. Simply we are calling cron jobs. Okay. So this is the cron job. Cron means based on your configuration. Periodically means continuously. So now I am going to configure first build periodically. Now if we click enable, that's it. No need to do enable. If we click enable, now it is asking schedule. అంటే నీ బిల్డ్ నీకు ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, ఎలా ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, హౌ టు ట్రిగ్గర్ యువర్ బిల్డ్. నో స్కెడ్యూల్స్, సో విల్ నెవర్ రన్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డెంట్ కాన్ఫిగర్ ఎనీథింగ్, ద బిల్డ్ విట్ వోంట్ రన్ ఎనీవేర్. ఇప్పటివరకు నాకు రన్ కాదు అది ఆటోమేటిక్గా. గాట్ ఇట్? నౌ schedule means, so this is a pattern. So this is nothing but pattern. So we need to pass these many parameters. See here, first minutes, hours, date of month, date of week. See, this is the minutes. Minutes means, you know, right? For minute 60 minutes, right? For hour 60 minutes. So minutes means we can pass 0 to 59. Hour means, you know, for day, how many hours? 24 hours. We can give 0 to 24. Next, date of month. You know, right? Month means maximum 31. Correct? 1 to 31. We can pass 1 to 31. Next, month. Which month? Next, day of week. 1 week means 0 to 7. 7 days, right? 0 and 7 are Sunday. Clear that? Yes, sir. So these are the 1, 2, 3, 4, 5 parameters you need to pass. First minutes, next hours, which hour, and month, day of month, next month, next day of week. So we need to remember this one. This is nothing but so cron. అంటే నాకు ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, when you want to trigger. So now they given example also here. H means here hour. See here. So specified all valid values. M n specifies range of values. Whatever you want. They given instruction also. Okay. They given instruction also. Whatever you want, we can give. Now star represents all. If you ఏం చేశాను, నాకు ఫస్ట్ H they want to run every 15 minutes. సో ఫస్ట్ ది మనకి మినిట్స్ కదా, సెకండ్ ది అవర్స్. కరెక్టా?
Here star represents all time. Star represents all time. Anyone, any doubt? Yes. So now see here, we can pass like this also. Hours, every hour, only 8 o'clock. And see here, in between 0 to 30, 17 hours, whatever you want. Everything already they given. Just try to understand. That's it. We need to pass 5 parameters. We need to pass 5 parameters. That's it. Apart from this, nothing. No need to do anything. No need to do anything. Clear? Now I'm going to configure a very simple. Just check it. Okay. Now, what is the time now? 17. Now I'm giving. So now I'm giving. So star space, star space, star space, star space, star. What is this meaning? Minutes star I given. Hours I given star. Everything I given star star. Every minute, every hour, every day, every month, and every day of week. So if I give like this, every minute it will run. Now first I am giving star star star. Just check it. Or else we can give here also. See H slash. I want to trigger every 2 minutes. First parameter in the first parameter. Minute. So నాకు minute. every 2 minutes slash 2 ఇచ్చాను కదా every 2 minutes it will trigger the build. Remaining star star means every hour and remaining story same one. Star represents all days, all week, every hour, every month, every day. That's it. Now for understanding purpose I given h slash 2. Okay, save it. Apply, save. Now 18, right? Just leave it. ఇప్పుడు what is the build number here? 7. Build number 7. Got it? Anyone, any doubt here? Just I No. configure run. నాకు every 2 minutes build రన్ అవ్వాలి. Every 2 minutes ఏం కావాలి? Build రన్ అవ్వాలి. Just I configure every 2 minutes. Now come to here. Now this is there is one more option. Now build periodically means build periodically. Continuously it is triggering the build every 2 minutes. Continuously it will trigger the I configure like this, right? h slash 2 అంటే star star star. So total 5 parameters, minutes, hours. Correct? First the minutes, second parameter hours. Next day of month, day of week. ఇవన్నీ నేను స్టార్ స్టార్ ఇచ్చాను. దట్ ఈస్ మీనింగ్ ఏమి? నాకు ఎవ్రీ అవర్, ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆటోమేటిక్ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్. బట్ ఫస్ట్ ఐ కాన్ఫిగర్ h slash 2 అంటే ఎవ్రీ 2 minutes. రిమైనింగ్ సేమ్ ఓన్లీ. క్లియరా? Clear. బట్ రియల్ టైంలో ఇది ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? ఇఫ్ ఎనీ స్టాటిక్, ఇఫ్ ఎనీ టెస్ట్ కేసెస్ కానీ మనకి రియల్ టైం మేము ఎప్పుడు రన్ చేస్తామంటే నాకు కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఎఫ్టీసీ అని ఉంటారు. ఎఫ్టీసీ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్. ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్. ఈ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇది ఎప్పుడు రన్ అవ్వాలంటే నాకు రిలీజ్ అప్పుడే రన్ అవ్వాలి. ఐ వాంట్ టు రన్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, రన్ ద టెస్ట్ కేసెస్ అంటే స్పెసిఫిక్ డే నాకు ప్రింట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే నాకు రన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నాకు వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సో అజైల్ మోడల్ అండ్ ఎవ్రీ 2 weeks మేము ఏం చేస్తాం, ఒక రిలీజ్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం ప్రొడక్షన్లో. రిలీజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే నాకు ఆటోమేటిక్గా ఏం కావాలి, ఈ ఎఫ్టీసీ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ అవ్వాలి. దే వాంట్ టు సీ హౌ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్, హౌ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్డ్, వేర్ దే చేంజ్డ్. దే వాంట్ టు నో సంథింగ్ రిపోర్ట్. ఇప్పుడు నాకు ప్రింట్, సో ఫ్రైడే ప్రింట్ అయిపోయింది అనుకున్నాం. నా ప్రింట్ ఎప్పుడు అయిపోయింది, మా ప్రాజెక్ట్ ఫ్రైడే అయిపోయింది, ఎస్టర్డే అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు నాకేం కావాలి, టెస్ట్ కేసు ఆటోమేటిక్గా ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, ఆ జాబ్ రన్ అవ్వాలి. ఎఫ్టీసీ రిలేటెడ్ జాబ్ నాకు ఆటోమేటిక్గా రన్ అవ్వాలి.
ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుందా, యూస్ఫుల్ కాదా? యూస్ఫుల్, రైట్? Yes, వీఆర్ sir. సెట్టింగ్ డేట్ అండ్ టైమ్. ఇక్కడ మనం సెట్ చేస్తాం ఏ డేట్లో నాకు ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ మినిట్స్ సెట్ చేశాను. మీరు అక్కడ డేట్ సెట్ చేశారనుకో, స్పెసిఫిక్గా ఆ డేట్లోనే అది రన్ అవుతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, mostly we are using, this is rare case. Only few jobs we are using build periodically. అంటే స్పెసిఫిక్ టైంలో నాకు ఏదైనా సమ్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ కావాలి, లేదా సమ్ జాబ్ రన్ అవ్వాలి, హాఫ్ అవర్స్ రన్ అవ్వాలి. నాట్ ఓన్లీ ఎఫ్టీసీ, ఎనీ జాబ్ మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా డేట్ అండ్ టైంలో నాకు ట్రిగ్గర్ అవ్వాలంటే వీ గో ఫర్ బిల్డ్ పీరియడిక్లీ. నౌ చెక్ ఇట్ వెదర్ దట్ బిల్డ్ ఈస్ ట్రిగ్గర్ ఆర్ నాట్. నౌ సీ హియర్. ట్రిగ్గర్ అయిందా లేదా? Yes, sir. సి ఎవ్రీ 2 minutes నా బిల్డ్ కంటిన్యూస్ ట్రిగ్గర్ అవుతూనే ఉంటుంది. నేనేం కాన్ఫిగర్ చేశాను? బిల్డ్ పీరియడిక్లీ కాన్ఫిగర్ చేశాను. Yes, sir. అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్. నో నీడ్ టు గో అండ్ క్లిక్ బిల్డ్. ఓకే. మాకు కొన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి. మాకు ఎలా ఉంటాయంటే అవి మాకు ఎవ్రీ వీకెండ్లోనే రన్ అవ్వాలి. ఎవ్రీ వీకెండ్ సాటర్డే కానీ సండే కానీ రన్ అవ్వాలి, సమ్ రిపోర్ట్స్ పర్పస్. సో అలాంటి జాబ్స్ అన్ని మేమేం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? బిల్డ్ పీరియడిక్లీ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. నా మోస్ట్ ఆఫ్ ది జాబ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఓన్లీ నాకు స్పెసిఫిక్ డేట్ అండ్ టైంలో రన్ అవ్వాలి. ఓకే. నా వన్ మోర్ థింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాకు ఎలా రన్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు డెవలపర్ వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు. సో జెంకిన్స్ ఈజ్ ద సిఐ, రైట్? కంటిన్యూస్ సిఐ మీన్స్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇప్పుడు నాకు బిల్ ఎలా ఉంటుందంటే 99% ఆల్ జాబ్స్, ఇఫ్ ఎనీ డెవలపర్, ఇఫ్ ఎనీ రిసోర్స్ దే పుష్ చేంజెస్ టు రిపాజిటరీ, ఆటోమేటిక్లీ ఐ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ ద బిల్డ్, అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ వాంట్. ఇది ఎక్కువ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యావన్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఈ ప్రాజెక్ట్లో వీళ్ళు ముగ్గురు వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇఫ్ ఎనీ వన్ పుష్ దేర్ చేంజెస్ టు సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. ఇప్పుడు నాకు చేంజెస్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాకేం కావాలి? బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. ఇది న్యూ చేంజెస్ కదా, ఇక్కడ నుండి మూవ్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏమే? ఆల్రెడీ కోడ్ అవైలబుల్ హియర్, కరెక్ట్? నా రిపాజిటరీలో ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏం చేశాను? డెవలపర్ సమ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేశాడు. ఈ యాడ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా కోడ్. నౌ ఈ పుష్ టు లోకల్ టు సెంట్రల్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కోడ్ ఇక్కడ పుష్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నీకేం కావాలి? బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. సో దట్ కేస్ వీ గో ఫర్ ఫోల్ ఎస్సిఎం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదర్వైజ్ వీ డోంట్ వాంట్. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? సో అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ వాంట్. దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. సో మీకు పర్టికులర్ డేట్ అండ్ టైంలో ఏదైనా బిల్స్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలంటే సో వీ గో ఫర్ బిల్డ్ పీరియడిక్లీ. అది ఖచ్చితంగా ఆ డేట్లో ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఆ డేట్ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసిన డేట్ అండ్ టైం బేసిస్ కొని ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. మీకు ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే దిస్ అలా నేను క్లిక్ చేశాను అనుకో, అన్ని ఇక్కడ ఇచ్చుంటాడు. ఈవెన్ మన గూగుల్లో కొట్టినా వాడు అడిగినాడు అనుకో, సో నాకు పర్టికులర్ డేట్లో పర్టికులర్ టైంలో నాకు బిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. మీరు గూగుల్లో కొడితే జస్ట్ అది అలానే ఇస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద క్రాన్. జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడు, H/15 ఇచ్చినాడు. ద మీనింగ్ ఏమి? ఎవ్రీ 15 minutes. 15 minutes బిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్, వెరీ సింపుల్. నా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? ఎవ్రీ 10 minutes ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అవర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ అవర్లో ఏం చేయాలి? బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. నౌ సీ హియర్ దే గివన్ 0 to 29 హాఫ్ అవర్, కరెక్ట్? నెక్స్ట్ ఎవ్రీ 10 minutesకి అంటే సి నెక్స్ట్ వన్స్ ఎవ్రీ 2 hours at 45 minutes as past they want. See here, ఇది మినిట్స్, ఎవ్రీ 45 minutes. నెక్స్ట్ ఇదేంది? ఇది మనకి సెకండ్ పారామీటర్ Hours. అవర్స్. ఎక్కడి నుంచి ఎన్ని అవర్స్ మధ్యలో ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి? బిల్డ్ ఎవ్రీ 2 hours 9 నుంచి 16 అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈవినింగ్ 6 to 7 pm. 6 to 7 pm అంటే ఈ
రైల్వే టైం 4. 4. 4. 4లో ఎవ్రీ 2 hours నాకు బిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. అంటే 9 to 16 in between every 2 hours and also 45 minutes. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో డే ఆఫ్ వీక్ ఇచ్చినాడు 1 to 5 అని ఇచ్చినాడు. 1 to 5 అంటే Monday to Friday. వీక్ డేస్. ఇక్కడ చూడు ఎవ్రీ 2 hours స్లాట్ బిట్వీన్ 8 AM to 4 PM ఎవ్రీ వీకెండ్ వీక్ డే. అర్థమైందా? ఇది వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ వన్స్ ఏ డే ఆన్ ద 1st and 15th of every month ఎక్సెప్ట్ డిసెంబర్. డిసెంబర్ అవసరం లేదంట. రిమైనింగ్ అన్ని మంత్స్ ఎప్పుడు రన్ అవ్వాలి నాకు బిల్డ్? ఓన్లీ 1st and 15th. నెక్స్ట్ మంత్స్ మీన్స్ డే. నెక్స్ట్ మంత్స్ 12 months కదా, వాడికి ఏం కావాలి? ఎక్సెప్ట్ డిసెంబర్ 1 to 11 ఓన్లీ. కరెక్టా? Yes, sir. ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంట్రో పర్పస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రిమైనింగ్ అన్ని మనం జస్ట్ గూగుల్లో కొట్టినా మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే వస్తుంది. జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. Okay. బట్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ వాడు అడిగితే పారామీటర్స్ అడుగుతాడు. ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏది, సెకండ్ పారామీటర్, థర్డ్ పారామీటర్, ఫోర్త్ పారామీటర్, ఫిఫ్త్ పారామీటర్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. క్లియర్? Okay. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వాడు బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. వాడు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినాడు అనుకో, మనం జస్ట్ రియల్ టైంలో అయితే మేము ఏం చేస్తాం, జస్ట్ గూగుల్ చేస్తాం అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా వస్తుంది. జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. అది సింపుల్ కదా. అది జస్ట్ ఏ రోజు ట్రిక్ రావాలి, ఏ మంత్లో ట్రిక్ రావాలి, ఏ డేలో ట్రిక్ రావాలి, జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్. దిస్ ఇస్ వన్ వే. నెక్స్ట్ అనదర్ వే. సెకండ్ వన్ ఏమి, హోల్ SCM. నా జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ, ఇక్కడ హెల్ప్ క్లిక్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ అదే వస్తుంది మీకు. ఓకే, అన్చెక్ ఇట్. నా వన్ మోర్ ఆప్షన్, హోల్ SCM. See here, configure Jenkins to poll changes in SCM. ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది ఇది? Changes push చేసి. Yes sir. If any changes, push it to my repository. Already I configure repository. This is my repository. This is my project. This is my project, right? This is my repository. Maven web application. If any changes come to my repository. సో నాకు ఈ రిపాజిటరీకి ఎవరైనా చేంజెస్ పుష్ చేశారనుకో, ఐ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ ద బిల్డ్. దట్స్ ఇట్. అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ వాంట్. నో నీడ్ కదా. క్లియర్? Now try it how it will work. Now same. Now here I am going to configure poll SCM. This is also same only. If any changes come to my repository. ఫస్ట్ పారామీటర్ మినిట్స్, రైట్? నాకు చేంజెస్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని మినిట్స్కి నీకు బిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు చెప్పండి, హౌ మెనీ మినిట్స్? నాకు చేంజెస్ పుష్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోనికా పుష్ చేంజెస్ టు సెంట్రల్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ పుష్ చేసింది. పుష్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ట్రిగ్గర్ అవ్వాలన్నా జస్ట్ వీ నీడ్ టు వెయిట్ 1 or 2 minutes. మాకు ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ ఇలా ఉంటుంది, 5 minutes. మేము చేంజెస్ పుష్ చేసాం అనుకో, ఆఫ్టర్ 5 minutes బిల్డ్ విల్ ట్రిగ్గర్. యూ గాట్ ఇట్? Yes. రిమైనింగ్ సేమ్ ఓన్లీ. ఈవెన్ స్టార్ మీన్స్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ వీక్ ఆఫ్. అంటే దాట్ మనం చేంజెస్ పుష్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ పుష్ ఎనీ చేంజెస్ టు రిపాజిటరీ, దెన్ ఓన్లీ యూ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ ద బిల్డ్. అదర్వైజ్ వీ డోంట్ వాంట్. వేస్ట్, రైట్? నాకు కంటిన్యూస్ కింద ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి బిల్డ్ టైం. సో హియర్ సి, ఇఫ్ యూ కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పీరియడికలీ, ఇట్ కంటిన్యూస్లీ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ ద బిల్డ్. No need, right? I don't want like that. So we want to build steps. Where is that? OLSM. See here. If you configure build periodically, continuously it will trigger the build. Every 10 minutes or based on your configuration, continuously it will trigger the build. Now, mostly we are using this one. What is this meaning? If any changes come to my repository.
If any changes come to my repository, so then only I want to trigger the build. So that case we should go for whole SCM. ఇప్పుడు ఎవరైనా పుష్ చేసుకోవచ్చు చేంజెస్. ఒక నైట్ షిఫ్ట్ లో వర్క్ చేస్తా అంటాడు, ఒక డే షిఫ్ట్ లో వర్క్ చేస్తా అంటాడు. బిల్డ్ విల్ ట్రిగ్గర్ అన్నాడు. అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది. నో నీడ్ టు డూ మాన్యువల్లీ గో అండ్ క్లిక్ ద బిల్డ్. మనం పోయి మాన్యువల్గా పోయి అక్కడ క్లిక్ చేయడం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను నైట్ షిఫ్ట్లో ఉన్నాను, మేబీ నా చేంజెస్ నేను పుష్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. డే షిఫ్ట్లో నా వర్క్ డేలో నేను వర్కింగ్ అవర్స్లో నేను పుష్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ బిల్డ్ విల్ ట్రిగ్గర్. దట్స్ కేస్. క్లియరా? Configuration clear? Yes. Select this one. Yes, sir. Now I am giving for example slash 2 minutes ఇస్తున్నా. Same remaining. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి? ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయాలంటే ఎలా టెస్ట్ చేయాలి? కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? Yes, sir. ఓకే, ఫస్ట్ కమ్ టు క్లోన్ దిస్ రిపాజిటరీ లోకల్. ఎలా మాడిఫై చేస్తాం? సెంటర్లో కూడా చేయొచ్చు. జస్ట్ ఐఎమ్ క్లోనింగ్ టు మై లోకల్. ఐఎమ్ క్లోనింగ్ టు మై లోకల్. జస్ట్ ఫస్ట్ నేను క్లోన్ చేసుకున్నాను. రియల్ టైంలో ఎలానే ఉంటుంది జస్ట్, ఎందుకంటే అందరు లోకల్ మెయింటైన్ చేస్తాం కదా. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్లోన్, గిట్ బ్యాష్. హౌ టు క్లోన్ ద రిపాజిటరీ? గిట్ Clone. స్పెసిఫిక్గా నాకు ఏ బ్రాంచ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నానో అదే క్లోన్ చేసుకోవాలి. విచ్ బ్రాంచ్ ఐ కాన్ఫిగర్? Go and check it. I don't want. There is many branches available in this repository. I don't want all branches. A branch, which branch? See here. Dev. Dev. Hyphen B. Dev. Space. Done. ls cd space maven web application. ls. Now see here. మనకు డౌట్ ఇప్పుడు, సార్ ఇప్పుడు నిజంగా ఇక్కడ ఏ బ్రాంచ్ వచ్చింది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? గాట్ ఇట్. Yes. ఏ బ్రాంచ్ ఉన్నాం మనం? డెవ్లో ఉన్నాం. Dev. నా ఇప్పుడు మన సినారియో టెస్ట్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ అవర్ సినారియో? ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్ పుష్ టు సెంట్రల్ రిపాజిటరీ, Jenkins server always checking the GitHub repository, always monitoring GitHub repository. If any changes come to repository or not. If any changes come to repository and based on this configuration, automatically it will trigger the build. Keep on it is monitoring, keep on it is searching this repository. If any changes come to this, new changes come to repository, I want to integrate new changes to existing code, I want to trigger the build. That is a continuous integration. Right? So developer can easily understand whether their code is working or not. మనకు బిల్డ్ సక్సెస్ అయిందనుకో, ఆటోమేట్ ఫైల్ జనరేట్ అయితే ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వర్కింగ్ ఫైన్. ఇఫ్ ఎనీ ఎర్రర్స్, దర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూ ఇన్ ద కోడ్, సంథింగ్. కరెక్ట్? Yes. నా ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ఇన్ లోకల్ మిషన్. ఇప్పుడు నేను లోకల్లో ఉన్నాను, జస్ట్ లోకల్. ఇప్పుడు నేను సమ్ చేంజెస్ పుష్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ యువర్ మిషన్. ఏదో ఒక ఫైల్ పుష్ చేద్దాం, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్, రైట్? టెస్టింగ్ ఓన్లీ. నా సో ఆల్రెడీ మెనీ ఫైల్స్ అవైలబుల్, or we can modify anything, something. Now I'm going to configure this shape. devapps.txt file configure, edit chestanda. vi devapps.txt file. Clear? Something eda undi ikkada. Okay, insert. How to update this file? Press I, insert, updated for all. Just okay. Okay. Save. Escape, colon WQ or X, save and quit the file. Now where is this file? ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది నాకు? విచ్ ఏరియా? git status. See here, this is modified. Modified means working area. Correct? Yes, Now I want to move the staging area. What is the command? Git add. Now check the status. Git status.
Now see here. Now it is in which area? Staging. Staging area. Now git commit hyphen m. Okay. ఓకే డన్. నేను కమిట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నాకు బిల్ ట్రిగర్ అవుతుందా? కమిట్ మీన్స్ వేర్ ఇస్ యువర్ ఫైల్స్? Local. లోకల్లో ఉంది. ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏమి ఎక్కడ మూవ్ చేస్తే ట్రిగర్ అవుతుంది? Jenkins Central. server, it won't search the local. It won't search our local mission. Jenkins server always it is monitoring, it is searching, keep on it is searching which repository you configure in the particular job. సో నీ జాబ్లో ఏ రిపాజిటరీని కాన్ఫిగర్ చేసావు? సో కీప్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ మానిటరింగ్ సర్చింగ్ దిస్ పర్టికులర్ repository. Now my changes in local only. Now I'm pushing my changes to central. How to push it? Last command. How to push it? Okay. Push. Push. Just simply I'm giving give push. That's it. Now see here. Done. Now 3738, right? Now check the build. Go to here dashboard. Now go to here. Click on here. 731 already build trigger అయింది. Now I committed changes 738. Correct? After 2 minutes means 740. Correct? 740 build will trigger automatically. Otherwise it won't trigger. If any changes go to that particular repository, automatically it will trigger the build. First check it whether we configure properly or not. Configure. Go to configure section and go to now go to whole SCM. Correct only, right? That's it. Everything correct only. Just wait. Now got it, right? Very, very important. So build periodically means based on date and time configuration, automatically it will trigger the build. I don't want, I want my job. I want to trigger my job. If any changes come to my repository. నా రిపాజిటరీకి ఏదైనా చేంజెస్ న్యూ చేంజెస్ if anyone push new changes to my repository, Jenkins server always searching, monitoring the particular configure repository. If any changes come to repository after based on whole SM configuration, after 5 minutes, I configure 2 minutes, right? After 2 minutes, automatically Jenkins will trigger the build. This is easier for developers. So automatic build trigger అవుతుంది. Whether that build is success or fail, they can easily understand. Correct? Immediately. They will receive email also. As of now, we didn't configure any emails and all. So once build is succeeded or build is failed, automatically these people they receive the emails also. That is the post deployment activities. Okay, we'll see whether it is running or not. Now see here, already it trigger. That is it is counting milliseconds also. Now it is 739 already trigger at the end, 11 seconds before. See here, click on this. It trigger or not? Yes, sir. Automatically trigger. This is the happening in real time. Real time లో నా బిల్స్ అన్ని ఇలా రన్ అవుతా ఉంటాయి. Any doubt? Interview also very, very important. Interview మన ప్రాజెక్ట్ లో కూడా మోస్ట్లీ వీఆర్ కాన్ఫిగరింగ్ whole SM only. Now if there is no changes, ఇప్పుడు నాకు చేంజెస్ ఏమి మూవ్ చేయలేదు. Now build will trigger. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నైట్ షిఫ్ట్ వాడు వచ్చి బిల్డ్ పుష్ చేశాడు, సరే చేంజెస్ పుష్ చేశాడు. నా బిల్డ్ విల్ ట్రిగ్గర్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ కమిట్, నెక్స్ట్ పుష్ ఓన్లీ. గాట్ ఇట్?
Yes, sir. Build will trigger only next push. Up to that, it won't trigger any build. This is useful or not? Yes, sir. So this is very, very important. But that this configuration and all based on your requirement only. నేను ఇలానే పెట్టాలి 5 minutes పెట్టాలి 2 minutes పెట్టాలని రూల్ లేదు. దట్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. బట్ మేము ఫాలో అయితే 5 minutes. ఓకే. ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్ కమ్ టు మై రిపాజిటరీ ఆఫ్టర్ 5 minutes మై బిల్డ్ విల్ ట్రిగ్గర్ ఆటోమేటిక్లీ. నౌ డూ వీ నీడ్ టు మాన్యువల్లీ క్లిక్ ఎనీ బిల్డ్? మనం ఇప్పుడు మాన్యువల్గా బిల్డ్ ఏమైనా క్లిక్ చేయాలన్నా? No, sir. నో నీడ్. యు గాట్ ఇట్. Yes, sir. ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్ హియర్? న్యూ కమిట్ ఇచ్చినప్పుడు అది బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందా? కమిట్ ఇచ్చినప్పుడు కాదు. కమిట్ ఇస్తే ఎక్కడ ఉంటుంది అది? లోకల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను? జెంకిన్స్ సర్వర్ ఆల్వేస్ మానిటరింగ్, ఆల్వేస్ సర్చింగ్ రిపాజిటరీ. సెంట్రల్ రిపాజిటరీ మనం కాన్ఫిగర్ చేశాం కదా. ఆ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ నువ్వు క్లోన్ చేస్తున్నావు. దిస్ ఈజ్ యువర్ లోకల్ కోడ్. బట్ సెంట్రల్ కోడ్ ఎక్కడుంది? రిపాజిటరీలో ఉంది, గిట్హబ్ లో ఉంది. నేను గిట్హబ్ ని ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేశాను. నేను ఆల్రెడీ గిట్హబ్ ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేశాను. ఇది నా గిట్హబ్, నేను కాన్ఫిగర్ చేశాను. సో సేమ్ కోడ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ లోకల్. బట్ మీరు కమిట్ చేస్తే నీ కోడ్ అప్ టు ఎక్కడ ఉంటుంది? లోకల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు జెంకిన్ సర్వర్ ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తుందని చెప్పినాను? ఓన్లీ సెంట్రల్. Jenkins server always it is searching, it is monitoring only central repository. So it won't bother about your local. Maybe you commit push చేయకపోవచ్చు. You don't want these changes. Later we can revert back also, right? Okay. ఇదంతా మన లోకల్లో ఉంది. లోకల్లో ఉన్న చేంజెస్ ని అసలు ఇది ఇక్కడ లోకల్ చెక్ చేయదు. సో Jenkins server always it is checking only remote repository, that is central repository. So if any changes, if any developer, any DevOps engineer, any tester, anyone, not only one, if anyone push their changes to central repository, so based on your configuration, so that build Jenkins server will trigger the build. If new changes వచ్చింది, okay, ఇప్పుడు someone, so Hemant pushed some changes, new changes వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇది? Just I'm going to change one more file, okay, ls. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? జస్ట్ రైట్ pom.xml ఫైల్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫైల్? రైట్ vi pom.xml file. So we can, if you want to, we can add dependencies. If you want to, we can remove dependencies. మీకు మ్యావన్లో సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాడు వాట్ ఈస్ pom.xml ఫైల్. Now for example I'm going to modify something, just assume whatever you want, that is your wish. These are the dependencies. Whatever you want, if you want, we can modify. Okay, just for I'm not going to modify anything. Just I'm removing the space. Insert. I'm removing the space. This is also modification, right? Yes, sir. Save. Escape. Colon. X. Save and exit. Now git status. See here, git add, git commit. ఇప్పుడు విశ్వ ఏం చేశాడు? దీన్ని కమిట్ చేశాడు. అప్డేటెడ్ pom.xml ఫైల్. XML. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు మాడిఫై చేసావు. ఇప్పుడు జెంకిన్స్ సర్వర్ చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. నౌ ది చేంజెస్ ఇన్ సెంట్రల్ ఆర్ లోకల్? ఈ చేంజెస్ ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు లోకల్ ఉంది. ఇట్ వోంట్ ట్రిగ్గర్ ఎనీ బిల్డ్. ఇప్పుడు నువ్వేం చేసావు? ఫైనల్ గా గెట్ పుష్ అన్నావు. నౌ చేంజెస్ మూవ్ టు సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. నౌ జెంకిన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఓకే, సమ్వన్ ఈస్ పుష్డ్ సమ్ చేంజెస్ టు రిపాజిటరీ, సమ్ చేంజెస్ కమింగ్. ఓకే, నౌ Jenkins server identify some new changes. Now based on this configuration, it will wait 2 minutes. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఓకే, new changes come to central repository. So what it will plan? Okay, we want to trigger the build after 2 minutes.
ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇది ఏం చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్. సో న్యూ చేంజెస్ రిపాజిటరీకి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసింది న్యూ చేంజెస్ కమ్ టు రిపాజిటరీ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ మినిట్స్ సార్? 2 minutes. 2 minutes. ఇప్పుడు జస్ట్ వెయిట్ చేయండి, మీకు ఆటోమేటిక్గా ఒక బిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు 7:39 ట్రిగ్గర్ అయింది, మేబీ 7:39 కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 7:47, మేబీ 49, కానీ అది బేస్డ్ ఆన్ మిల్లీ సెకండ్స్ కౌంట్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్గా ఏ టైంలో మీకు పుష్ చేశారు అక్కడ నుంచి కౌంట్ చేసింది విత్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఆల్సో కౌంట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 2 minutes తర్వాత ఆటోమేటిక్గా బిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. వెయిట్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ డిడెంట్ పుష్ ద ఎనీ చేంజెస్ టు రిపాజిటరీ, మీరు రిపాజిటరీ పుష్ చేయలేదు, సో బిల్ విల్ ట్రిగ్గర్. Yes, sir. బిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందా ట్రిగ్గర్ కాదా? నేను పుష్ చేయలేదు, నా చేంజెస్ ని మాడిఫై చేశాను, బట్ ఐ డిడ్ పుష్. సో ఇట్ వోంట్ ట్రిగ్గర్ ఎనీ బిల్డ్, ఇట్ వోంట్ ట్రిగ్గర్ ఎనీ బిల్డ్. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు రియల్ టైంలో మోస్ట్లీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ వన్. రిమైనింగ్ స్టోరీ సేమ్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎనీథింగ్, నీకు ఏదన్నా, సో జస్ట్ గూగుల్కి వెళ్ళి నాకు పర్టికులర్ డేట్లో నాకు పర్టికులర్ టైంలో నాకు ఇలా కావాలి సినారీ ఇచ్చినారు అనుకో, ఇట్ విల్ గివ్ ద సో దట్ క్రాన్ ప్యాటర్న్. సో గో టు చాట్ జీపీటీ ఆర్ గూగుల్ ఎనీథింగ్, చాట్ జీపీటీ. ఓకే, okay. I want to trigger Jenkins build. ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి మీకు చెప్పండి? ఎవ్రీ డే midnight, లేదా ఎవ్రీ సాటర్డే, ఎవ్రీ ఆర్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే. దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఫ్రైడే and is midnight. So what? AM PM? Midnight and PM వస్తుందా? ఎవ్రీ నైట్ 1 AM. దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఏం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు చూడండి ఇక్కడ. ట్రిగ్గర్ జెంకిన్స్ బిల్డ్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే at 1 AM. దిస్ ఈస్ ద క్రాన్ సింటాక్స్. దీని ఏమంటా క్రాన్ సింటాక్స్. హౌ టు కాన్ఫిగర్ ఇన్ ద బిల్డ్ పీరియాడికలీ ఆర్ కోల్ ఎస్ఎం. సో మనకు మెన్షన్ చేస్తే కరెక్ట్గా దాన్ని బట్టి ఇస్తుంది మనకి. నౌ సీ హియర్ మినిట్ అవర్, 1 hourకి ఓన్లీ 5 మీన్స్ వీక్లో 5 days. 5 means that is Friday. Saturday 6, Sunday 7. Got it? Okay, this is hour. Minute 0 ఇచ్చినాడు అండ్ అవర్ 1 ఇచ్చినాడు, అంటే ఎవ్రీ అవర్, అంటే ఫ్రైడే, ఓన్లీ ఫ్రైడే 1 hourకి బిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. మనం 1 to 5 ఇస్తే వీక్లో 1 to 5 ఇచ్చిన అనుకో, నౌ సేమ్ థింగ్. ఏం కావాలి ఇప్పుడు నీకు? 1 to 5 అంటే డేలో మండే టు ఎవ్రీ మండే టు ఫ్రైడే. మండే టు ఫ్రైడే ఐ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ జెంకిన్స్ బిల్స్ ఎవ్రీ మండే టు ఫ్రైడే. అన్న అది ఎవ్రీ డే అని అంతే కదా, మండే టు ఫ్రైడే. రిమూవ్ బిల్డ్ మండే టు ఫ్రైడే. ఏ టైం కావాలి నాకు? 4 PM ట్రిగ్గర్ రావాలి, 4 AMకి. దట్స్ ఇట్. ఏమి ఇచ్చినాడు? 1 to 5. నాకు మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు ఇది అవర్స్. ఏ అవర్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? నాకు ఓన్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు ఏం చేయాలి? December 31st 30 వస్తుందా? 31st. 31st
నాకేం కావాలి ఇప్పుడు? ఎవ్రీ కాపీ చేసి I want to trigger Jenkins build only every December 31st. Build only December 31st. Okay. ఓకే. సెకండ్ పారామీటర్ ఏంది? ఫస్ట్ పారామీటర్ అవర్స్, సెకండ్ పారామీటర్ ఫస్ట్ పారామీటర్ మినిట్స్, అవర్స్, డే ఆఫ్ మంత్, థర్డ్ వన్ డే ఆఫ్ మంత్ 31st ఓన్లీ. ఏ మంత్లో? ఓన్లీ డిసెంబర్ మంత్. దిస్ ఈస్ ద డే ఆఫ్ వీక్ స్టార్. నౌ గాట్ ఇట్. Yes, sir. ఓన్లీ డిసెంబర్ మంత్ 31st మాత్రం ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. వేసినా ఎవరన్నా జస్ట్ గూగుల్ ఇట్, దే విల్ గివ్ దట్స్ ఇట్. సి అట్ 12 AM డిసెంబర్ 31st ఎవ్రీ ఇయర్. ఫస్ట్ వన్ మినిట్, అవర్, డే ఆఫ్ మంత్, డే ఆఫ్ మంత్. దిస్ ఈస్ ద డే ఆఫ్ మంత్, మంత్, డే ఆఫ్ వీక్. ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్? No. Okay. Now check it whether the bill is trigger or not. Now see here 747 trigger అయిందా లేదా? See. Yes, sir. Yes, So sir. that is the mostly we are using pole SM or build periodically. Okay. Pole SM build periodically simple only. But if you want to work with pole SM, we need repository, and again we need to change some changes in our local or in central repository. Just push it. Then only build will trigger. Otherwise it won't trigger. Clear? Clear. Okay. Just practice it. If you practice only, we'll get clarity. What is happening? Okay. So that's it from my side, and we